Good evening, ma'am. Very good evening. Yes, the strength has 5, only 41 today. Children's Day special. No, ma'am. Okay, fine. Many specials will be there. One is weekend, one is week start. See, Prabha. daily, gradually it is decreasing. Course. Yes. So define an array means what will you give? What is an array, girls? No one? Homogeneous. Yes, Richita? Combination of similar data types. Yes, combination of similar data types or collection of similar data types. Structures means what? Combination of different data types. Yeah. What is the major difference between a structure and an union? Syntax, ma'am. Syntax. Okay, syntax. Next. Major thing I'm asking. Okay, instead of struct, you are going to use the keyword as union. The rest everything is same. But in the memory allocation, it is going to be changed. Okay, how they are going to be changed? Only one small difference. But drastic change. What is that change? Any one of you? No one? In structure which has more size, it will take Length, total. ma'am. Length. Okay, then suppose I have told you, if I have taken variables of 3 types like integer, float, character, and you are all aware of what the integer occupies, how much float occupies, character occupies. Suppose you think integer occupies 2 bytes, float 4 bytes, and character 1 byte. So which is greatest among all these three? Float, ma'am. Float, because it is holding 4. Okay now, so when we were talking about unions, it will just compare the what are the variables given, among the given variables which variable is holding the highest space in the memory. So here float is holding highest space, so it is going to allocate 4 bytes for each variable. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, whenever I'm talking about structures, here 3 variables, sum it will do. Means integer is 2 bytes, float 4 bytes, 2 plus 4 is 6, character 1 byte. Totally 7 bytes will be given for each variable. Comparatively, which is going to occupy less space in the memory? Unions are structures which is more efficient. Do you Union. understand this? Only Rajita is responding. Remaining girls, what about you? What, Husna? Union, ma'am. Union. Do you understand the difference? Yes, ma'am. Yes. Now today we will proceed the next important topic, like for examination point of view only. So that is formatted and unformatted strings. Okay, you people know it very well, but you don't know the name, that's all. You know printf, scanf, right? Yes, ma'am. So printf means what? It is an output statement or an input statement? Output statement. Output statement. Scanf is a Input statement. Input, ma'am. input statement. We know it very well, but together we don't know. Means there are certain things we have which we have to know. So there are input output functions are there. So input functions are 2 types. Okay, now what are those? Formatted and unformatted. Okay, now it's very easy topic, but the small differences which I'll clear you today. So how many types of input output functions are there? 2 types. One is formatted, the other one what it is? Unformatted. Okay, formatted, the one is unformatted. Under formatted, again you are getting input function and output function. Could you see the screen, everyone? Yes, ma'am. Yes, here just you want to let's clear the difference. Formatted means what? We are following certain rules here. So whenever you are writing scanf or printf, what you are going to write? Printf percentage d we have to keep, we have to enclose them in double quotes followed by comma. If you miss any single quote or double quote or comma, means it will be showing us an error. Yes, means we have to follow certain rules. Means formatted means what? Formatted all the times follow certain rules. Okay. So it could be either scanf or printf. The same thing under unformatted we are having for input functions get ch, get che, get char, get s. Okay.
Get CH and get CH are these three are same girls. Get S means what? CS stands for character. Character means what? It will be reading character by character. Means what? Suppose if you give percentage C in the printf statement, what it is mean? What it means? Printf statement Character. means only one character. If you give percentages, group of characters. Do you understand this? Yes, ma'am. Yes. Yes. So get char is only one character it will read. If I give in my program like get char of means only one single letter it will take. Similarly, I could write in any manner. Get ch I could write. Get ch I can write. Get char. These are all the three keywords. Only minor difference. Okay. That we will not be knowing when we are doing our small programs. When major programs when we will do, that time we'll be knowing these differences. Okay. And here get s means what? S stands for string. When I want to read a group of characters, then what I have to give? Get s. And here why it is called unformatted string means scanf comes under what? It comes under formatted. Whenever you are giving scanf, we'll be following many rules, right? We have to give them under percentage d, ampersand, all these things we will be writing. Then only whatever the value we are giving through keyboard, it is allowed. Isn't it? But same thing will not be coming under unformatted. Just simply I will do get s of like get ch of g. Directly I can take, need not to give any percentage d, ampersand, nothing. Means what? There is no format here. Okay. Similarly, same thing for output function. Printf is being replaced by what? Put char, put ch or put char, and s means what? Put string. Yes, got this everyone? Yes, ma'am. Yes, we will go with small programs so that you'll be understanding it very mild. So here I have taken a program here. So everyone could see this program, right? Here I have taken int num, character char, float f I have taken. So here percentage, like first statement I have did. Have I given any values here? Do I give? No, ma'am. No, means what? No, ma'am. We are going to take the values during runtime. So int num I didn't give. Character char I didn't give anything. Just I want to give them through keyboard. So here I am giving enter the integer. So whenever you are entering, it is a what? It is an integer data type. I have to give percentage d, right? Scan of percentage d ampersand name. Okay. So similarly for float also I have to write like this character. Do you understand everyone? Same program. Yes, ma'am. Yes. After that I am reading. After I am displaying this. So here the output will be like this. Enter the character is because here I am entering only a single character. That is why I have taken percentage C. Please let everyone please make an observation here because the same program I am going to write in a different manner. Okay, instead of printf and scanf, I will be writing in the other manner. Okay, do you understand this? This is a formatted string or unformatted function? Formatted. Formatted. Why? Because here we are following certain rules. Percentage, double quotes, comma, ampersand. All these rules are predefined. We have to follow them. Then only they will be executed. Otherwise, we will not get the desired output. Okay. When we are writing the same program for unformatted means, see the program is like this. Okay. So what I have written? Int main I have taken. Here character C I have taken. So printf enter the character. If you don't want to write printf like this, you can take directly what? Put char. Okay. Yes. Okay. Yes. So here C equal to get char I am writing. Means what? In the here I did not take any value. C is equal to I didn't give any A, B, C, D. Nothing I have given. I am reading it through keyboard. Instead of here earlier we used to write how same line. We used to write scanf. Scanf. What we have to write now? Percentile. C or D or S or F. Yes, ma'am. Yes, just listen. Just look at the program here. I have given char C, not an array. I have given char C. If I have given like this, some 10, then I have to give S. But what I have given here?
Just only one Char, single ma'am, C. character is allowed. Very good. Only one single character. With Pratidi, just an observation, guys. Nothing more than that required. So here I am given only the C, character C. Means what? It will allow only one single character. Single character means followed by percentile. What I have to take? Have C, to ma'am. take C. Clearly understood now? So I am writing like this. Next what? Ampersand C. This is the thing. Instead of writing all these things, directly I can write C equal to get char means what? Directly I could, whatever the value I give, it is going to be stored under this C. Do you understand now? అర్థమైందా? Repeat again, ma'am. Yes. So formatted and unformatted means what? Formatted strings means this is the example statement I have taken, girls, here. Okay, formatted ante enti? We are taking like scanf. I could write these values in two ways, either using formatted, otherwise using unformatted. Formatted means what? I have to follow like this. First I have to give percentile followed by C, and both those things should be enclosed in double quotes followed by comma ampersand C. This is the way of writing in formatted way. Yes, formatted function. The same thing if I want to use in unformatted, I could directly write only one character I am reading or multiple characters here. One can. Only one character. Well, good. So only one character means what? I have to give get char. I have told you right at the beginning. Get s means strings. Only one character means get char. Okay. So get char I am going to assign to this. So need not write all these things. ఇదేమైతుంది? ఇది unformatted కింద వస్తుంది. Got understood now? Yes, ma'am. Everyone. So here printf a equal to percentage C comma C I am giving. If not, I don't want to give like this means directly what I can give? Put char of C. This is the thing. Unformatted way lo same ఈ statement ని నేను ఇలా రాయొచ్చు. Is there any wrong here? No. Putchar is the replaced by what? Printf. Okay, printf is how it is an informatted output statement. Putchar is a unformatted output statement. That is the only difference. Got cleared, everyone? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, very good. So same thing. Enter character G means only one G. Same thing. I could write like this. I told you na. Putchar printf దాని బదులు ఐ కుడ్ రైట్. మీకు అవుట్పుట్ లో మీకు సపోజ్ మీకు ఎంసీక్యూస్ లో పుట్ కేర్ ఆఫ్ సి అంటే మీరు ఏమో అనుకోకండి. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. హియర్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ బీయింగ్ రీప్లేస్డ్ బై లైక్ దిస్. హియర్ ఆర్ వి ఫాలోయింగ్ ఎనీథింగ్? పర్సంటేజ్ డి కమా సి అని ఏమైనా ఇస్తున్నామా? లేదు, డైరెక్ట్ గా పుట్ కేర్ ఆఫ్ సి ఇస్తున్నాం. విచ్ ఇస్ మోర్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ హియర్? ఫార్మాటెడ్ ఆర్ అన్ఫార్మాటెడ్? Unformatted, ma'am. అన్ఫార్మాటెడ్. ఎందుకంటే మనం అన్నిసార్లు స్ట్రింగ్స్ కరెక్ట్ గా రాయలేము. మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అంబిగ్విటీ, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ అరైజెస్ ఇన్ యువర్ మైండ్, సో వాట్ వీ డూ, వీ మే ఫర్గెట్. సో అట్లా మర్చిపోయినప్పుడు ద హోల్ థింగ్ గోస్ రాంగ్. సో బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్ అండర్ అన్ఫార్మాటెడ్, నథింగ్ గోస్ రాంగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్. డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ పుట్ కేర్ ఆఫ్ సి, దట్స్ ఆల్. క్లియర్? Yes, ma'am. ఎస్. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని స్ట్రింగ్స్ రాయాలంటే ఏం చేయాలా? సేమ్ థింగ్. క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 10. క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 10, what it is called? Character array or strings. So enter your name. So what we have to take here, instead of get C, here I am writing group of characters. What I am writing here? Group of characters means what I have to give? Get S of string R means what? It will be taking entire string. Okay. And here get s, put char, these are all the keywords, guys. Again they are built-in functions, means when they are developing this software they were already defined. Okay, these are not written by user. They are built-in functions or library functions. Clearly understood, everyone? ఈ ప్లేస్ లో సపోజ్ హియర్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ లైన్ టు బి ప్రింటెడ్. ఇది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాటెడ్ అన్ఫార్మాటెడా? Format. Formatted. Iday statement, if I want to write in unformatted,
what I have to write? Unformatted output statement. And నేను ఏ విధంగా రాయగలుగుతాను ఇది? How could I write? Same thing. Put string. Put what I have to keep? Char, S. ma'am. Put S. Okay, very good. Put S of str. That's all. Means what? The same line I could write in unformatted manner like this. Clear? Yes, ma'am. Yes, that is the yes. Put S means put string. That's all. Like this, if you want to write, you can write. So here, without using directly, you can write all those things. Is there any doubt here? No, na? No, ma'am. Only the thing you have to remember, there are two types of input and output functions. What are those? Formatted and unformatted. మీకు ఇది బ్రెయిన్ లో వచ్చేయాలి. ఫార్మాటెడ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? ప్రింట్ఎఫ్ ఏమో అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ కి ప్రింట్ఎఫ్, ఇన్పుట్ స్టేట్మెంట్ కి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్? Scanf. Under unformatted, what we are going to write? Again there, under input we are getting get ch, get char, get chr, get s. Under output statement, what we are getting? Put char, put c, and put s. Put yes. Everyone understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good. Next, coming for the thing is functions are very, very important topic. Okay, now generally, how could I define before doing a starting functions plus? Let me tell. See, every day in our daily life, knowingly or unknowingly, we may rely on so many persons, right? If I want to drink milk, directly will I get milk? No, the person, someone should sell that milk, then I have to buy. Means unknowingly I am depending on him or not? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. It's not about if I want to go college, come to college daily. So directly I cannot come. I want to depend on something either by bus or car, bus or auto, whatever my husband, anyone. Means directly no person in the world, it does not, they are living without depending on others. They are depending always, we are dependent knowingly or unknowingly. Means okay, so in the similar manner in our computer programmers alone it will not work. Okay, now it has to communicate with some other entities, then only it could do its functions very well. So that entities are nothing but what? Functions or methods. Okay, now I want to do a particular thing. Suppose in our college we feel like organizing a big program. Okay, if I want to organize a big program, will one person can organize the whole program? Not at all possible. It could, but it will take more time and it will be not in a well mannered. So what he will do, instead of taking that work on him, he will be dividing the work into teams. Clear? Yes. Yes, ma'am. Means what? Means alone only one person is not doing. Suppose culturals will be assigning for someone, sports one person, ramp for whatever it is, like some refreshments one person, the person who is coming like for chief guest monitoring one person, maintaining the students is one person. Means what? Various tasks are being divided into separate things, so that together they are not done separately. At last the whole together become a successful function, right? When these things go well, then only the function is successful. Otherwise, it goes fail. Do you understand this point? Yes, ma'am. Because here the tasks are individually monitored by different persons, like their work is this, they could manage it very well. Similarly, in our program also we have, if I want to do a large program, here with one function, it's a bad practice writing the whole logic under one function. అర్థమవుతుందా? ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, లైక్ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్, అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఒకటే దాంట్లో రాసావనుకో, ఒకే ఫంక్షన్ లో, అది నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మొత్తం లాజిక్ ఒకటే మీద ఉండింది అనుకోండి, సో యుల్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ అన్ ఎర్రర్. సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్ ఇన్ దట్, ఇట్ విల్ బి టఫ్ ఫర్ యూ టు ఫైండ్ అవుట్ వేర్ ద పర్టికులర్లీ ఎర్రర్ ఇస్ అకర్డ్, అండ్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు రెక్టిఫై. ద సేమ్ వర్క్ నేను మాడ్యూల్ గా డివైడ్ చేశాను అనుకో, సో విల్ ఇట్ బి ఈజీ? Yes, ma'am. కాలేజ్ ఫంక్షన్ నే ఉంది. సో నేను ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వర్క్ ఇచ్చాను. సపోజ్ ఒక వర్క్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అంటే చీఫ్ గెస్ట్ రిసీవింగ్ ప్రాపర్ గా లేదు. సో డ్యూ టు దట్ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ గాన్ ఫెయిల్యూర్. సో హియర్ ఈజీలీ ఐ కుడ్ స్పాట్ దట్.
where the failure has come, where the failure because receiving chief guest is not done properly, so the function has gone. Means what? అలా కాకుండా ఈ ఫంక్షన్ ఒక్కరే ఆర్గనైజ్ చేస్తే ఎక్కడ ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, ఎవరెవరు ఏమేమి చేస్తారో ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్, right? So when the work is being divided, easily we could spot the mistake or not. Yes. So here similarly, when we are writing a very large program, it's better to write functions like okoka program ni method ga divide cheste, that program is a good practice. Okay, so that methods are nothing but here functions or procedures or subroutines. Clearly understood everyone? What for functions are used? Okay na? సపోజ్ మీ హోల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ మీరు రాయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు మొత్తం ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యూల్, యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ అండర్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ వన్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ అండర్ వన్ ప్రోగ్రామ్, సో ఒక మెయిన్ ఫంక్షన్ లో ఇవన్నీ రాశారనుకోండి, సో ఇట్ వాస్ సమ్ నాట్ టఫ్. ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి, అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి కొంచెం టఫ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా యాడ్కి ఒక సపరేట్ గా, సబ్ట్రాక్షన్ కి ఒక సపరేట్, డివిజన్ కి సపరేట్, ఇంకా ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ కి సపరేట్ గా రాసి అట్లీస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ టు ద ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సపరేట్ గా రాస్తుండే నీకు ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా. ఎస్ సార్ నో? Yes, ma'am. Yes. So here the same thing, and we will come with the heading, that is the main thing about functions. Okay, now when a large program ni whole ga rase badalu, if we split that program, and corrections kuda easy ga untayi and developing kuda easy untayi. Okkate program okkate logic pettali ante కష్టం. అదే డివైడ్ చేసరికి ఇది నీ టాస్క్, ఇది నీ టాస్క్ అంటే it here everyone's brain will be working on that. Okay, so here whenever I am talking about functions, all the time will be enclosed between open and closed brace. Function and emani, when we are talking about looping statements, I told if only one statement, no open and closed braces are required for looping or for conditional statement. But when I am talking about functions, it is mandatory that after function name I have to give first parenthesis, like how we give for main function, right? Similarly for function, whatever the function, it should be enclosed like this, open and closed parenthesis, and under that I have to write set of block of statements. Okay, yes, first one is what? Function declaration, function call, function definition. I'll be telling it very clearly. So function declaration means what? I could declare the function either above the main function or within the main function. Do you understand? ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్ ఉంది అని చెప్పడానికి డిక్లరేషన్, ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్. ఓకే, so how we declare generally means first data type, whether the function belongs to integer or float or character. Okay, so that will become, suppose it is a combination of both int and float, then what data type I have to prefer there? Do you understand my point? Functions we are writing, so functions all the time I'll be working on float, I could work, or I work on characters, or I work on integers. Sometimes they may take combinations of data types. Then what is the data type preferably I could write here? void. Void. Very good. Void is a, everyone understood this? మీరు ఇంతవరకు void రాస్తూ ఉంటారు, but you don't know. Void is a generic pointer. Okay na, when you are taking combinations అన్నప్పుడు అలా int float అన్నప్పుడు I cannot give preference to int or float. So what I have to write instead of int or float, what I am going to be replaced here? Void. Clearly understood by everyone? Yes. Here functions are of two types, girls. One is library functions, the other one is what? User defined functions. Library functions means what? They are already built-in functions. Okay, scanf, printf, getter, just now I have told you. Those are which we cannot do anything. Okay, they are like that only. Scanf means I have to give this one, ampersand, all these things. Printf means %ld. Getters means what? This is also a keyword. These are all the library functions. They have their own meaning. Okay, you know seal means what? Seal of 4.5 is how much? 5, ma'am. 5. Very good. Floor of 4.5 is? 4, ma'am. 4. Everyone understood this? Means these are all the
library functions, they have already been defined. But user defined functions are, that is the name we are giving. How we declare a variable int a b c ఎలా ఇస్తామో ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్స్ అని మన ఇష్టమైన నేమ్ ఫంక్షన్స్ కి ఇస్తాము. అది ఇంటిజరా, ఫ్లోటా, క్యారెట్, డిపెండ్స్ ఆన్ us. Okay, that is the thing. Clearly understood till everyone? Hope understood everyone. అర్థమైందా నేహ? ఎస్ మ్యామ్. Yes. మ్యామ్ అక్కడ ఫ్లోర్ అని చెప్పారు చూడండి మ్యామ్, 4.5 అంటే 5 అని, అది ఎలా మ్యామ్? జనరలీ సీల్, ఫ్లోర్ 2 లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. They are defined like that. Seal means what? It every time it takes higher value. Okay na? So 4.5 ante 4.5 ki 4 అనేది lower value. But 4.5 next high value ఏముంటది? 5 కదా. Round off చేయాలంటే when I want to round off that number, all the time seal will take the upper value. Okay na? Ceiling fan ఎక్కడ ఉంటుంది? పైన ఉంటుందా కింద ఉంటుందా? పైన మ్యామ్. Pine. So you have to take an upper value. But whenever I am talking about floor, floor means what? Down. Down kada? So 4.5 ki floor value emuntadi? Down. The next value for down 4.5 is 4. Got clear? Yes ma'am. Understood. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేహ? Yes ma'am. ఇవన్నీ లైబ్రరీ Yes, ma'am. ఫంక్షన్స్ మన ఓన్ గా ఇచ్చేవి కాదు. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఇవంతా డిఫైన్ చేసి పెట్టేస్తారు. సో దీస్ ఫంక్షన్స్ బికమ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. దే మే ఆస్క్ యూ, సో సీల్ ఆర్ ఫ్లోర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దే? సో వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? వెదర్ దే ఆర్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్? Library function. Library functions. Very good. Next, user defined functions means what? It is created by the programmer. He could name it like anything. Seal in na own ga ivalenu. I have to give seal as it is spelling. But user defined functions, I could write, suppose if I want to write a program for addition, I could write add, I could write sum, I could write addition, I could take. Means here it is a user defined function. User could define according to his wish. Okay, clearly understood difference between the library and user defined functions? Yes. Here Yes ma'am. there are 4 types of functions. Okay, now sometimes these questions also ask. So how many types of functions are there? 4 types. All the time they will be like this. Functions with return value. So everyone can see na? Function without arguments and without return value. Means whichever the function I am taking, it will not have any arguments. Arguments means what? Whatever I write like this is. Okay. ఇక్కడ arguments ఉంటాయి కదా, void print ఉంది కదా, whichever the thing I wrote in between here, they become what? Arguments. Okay. Are you getting my point? Arguments అంటే ఏంటి? Yes, first you please know function without arguments and without return value. Second one is what? Function without arguments and with return value. Function with arguments and without return value. Function with arguments and with return value. Please, we will have a program on this. First function is what? Function without arguments and without return value. Means what? There will be no argument passed. Okay na? So we will have a program here. So here first 2 lines you people know it very well. When I come here, I have written a function which is written above the main function. Did you notice this? Here the function is written where? It is above the main function. I could call it as a function declaration. What I could call it as a function declaration or function prototype. If I am declaring above the main function, what it become? Function prototype means what? Structure. Okay, do you understand? Function prototype means which type of function it is? Whichever the function or variable declared above the main function, they become global function or global. If it is a variable, it becomes global variable. Clear? క్లియర్ అందరికి? ఏదైనా ఫంక్షన్ ని కానీ వేరియబుల్ ని కానీ మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ అబౌవ్ డిక్లేర్ చేస్తే వాట్ దే బికమ్? గ్లోబల్. మీన్స్ ఎవ్రీవన్ కెన్ కమ్ అండ్ యాక్సెస్ దట్. ఎస్,
Yes, ma'am. Yes. So now I have here I have given. So it is which type of data type? Void means what? That could be void ఇచ్చామంటే అది int అయినా అవ్వచ్చు, float అయినా అవ్వచ్చు, character అయినా అవ్వచ్చు. Otherwise it could be a combination of everything. Generic pointer means what? If you go for general market, what will you find? If you go for gold shop, you'll be find only gold. If you go for any clothing shop, you'll be find only clothes. But if you go for a general bazaar, you find everything. Right? So void is also like that. Void is a generic pointer. Okay. You shouldn't forget it anymore. After this, I am writing void. So in every program before these functions also, main function is compulsory program. Main is a, then main means which type of function? It is a library function or user defined function? Library. Library function. Okay, main is a library function. So here I have written printf hello one statement have executed. Here what I have did, whichever the function I have declared above the main function, I have been declared again in the main function. Print name. Have I defined here declaration ki definition the difference enti ante declaration all the time terminates with a semicolon. డిక్లరేషన్ ఎప్పుడు దేంతో టర్మినేట్ అవుతుంది? సెమీ కోలన్ తో అవుతుంది. సో ఫంక్షన్ నేమ్ నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ? జస్ట్ నేను డిక్లేర్ చేశాను. ఓకేనా? సో వన్స్ ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్, ఐ హావ్ టు డిఫైన్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Yes, ma'am. Once I have defined declared means I have to define them. So నేను print name అని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను. I could define that function inside the main or outside the main. I could define, okay na, inside the main or outside the main. So whenever I am defining, all the time it will not terminate with a semicolon. Please make a note. Everyone, every time you do the same mistake, repeatedly you do the same mistake. So declaration ante all the time it is going to be terminated with a semicolon. But this is the definition. Definition means what? Open and close brace. I am just meaning what is the main intention of writing this function means defined. I have to define, right? Yes, here void print name. I am defining. Defining means what I have to do? Open and close brace. And you think that semicolon and open and close brace are enemies. They will never be together. Once you see here I have given semicolon means then these two will not come. Open and close brace will not come. అర్థమైతుందా? సెమికోలన్ ఇచ్చాను అంటే డిక్లరేషన్, ఇక్కడ ఈ టూ రావు. ఓకే, when I am defining, if e2 వచ్చినాయి అంటే semicolon will not come. Every time students when you come for lab na, so you do the same mistake. You keep semicolon and you keep open and close brace and you tell ma'am error. This is the blunder every time done by the students. Clear? Hope everyone understood now. Yes? Yes sir, no? Yes, ma'am. Yes. No, ma'am. So, no? Who said no? Neha? Yes, ma'am. I don't understand, ma'am. యా నేహా, ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్రోగ్రామ్ మనం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇంట్ ఏ కమా బి కమా సి ఇస్తాం కదా, అలాగనే హియర్ మనము ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ లో కామన్లీ వీ హ్యావ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఎ లైబ్రరీ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు నేను యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ నా ఓన్ గా నేను ఏదైనా ఫంక్షన్ యూజర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. సో హియర్ 3 ways I could give. So ఫైన్ ఇచ్చేటప్పుడు above the main function ఇస్తే అది ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ అవుతుంది. ఓకేనా? కంపైలర్ will come to know, అరే one function name is given here of data type void. Okay, when it comes into the main function I just declare. ఆల్రెడీ దాని ప్రోటోటైప్ ఇచ్చాను void data type. ఇన్సైడ్ ఇక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఇవ్వలేదు. డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడు నేను ఫంక్షన్ రాశాను అంటే సింప్లీ ఐ విల్ నాట్ రైట్ నా, రాసి వదిలేస్తానా, డిక్లేర్ చేసి వదిలేస్తానా? No na. If I take any variable int here, I will take. I just leave it. Simply, if I am not doing any operation on A, then what is the use of taking A? Similarly, here I have to define it. నేను తీసుకున్నది ఏ పర్పస్ కి, దేనికి, నేను సమ్ కి తీసుకున్నానా, ప్రింట్ చేయడానికా, ఏదో ఒక పర్పస్ నేను ఇవ్వాలి కదా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ప్రింట్ నేమ్ ఇచ్చాను. ప్రింట్ నేమ్ I have declared here. Declare అంటే all the time it will be terminated by a semicolon. దేతో టర్మినేట్ అవుతుంది? సెమీకోలన్ తో టర్మినేట్ అవుతుంది. సో నేను డిక్లేర్ చేశాను, దాని మీనింగ్ ప్రింట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను, దాన్ని టర్మినేట్ చేశాను, కానీ దాని మీనింగ్ అనేది వాట్ ఫర్ ఐ హావ్ గివెన్ దట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. Did I define it?
No. So if I want to define, I have to write like, void. Mali byte vachinappudu I want to give its which data type. So when you are defining outside the main function, you have to give again the data type of the function. So data type ఇవ్వకుండా ఇలానే డైరెక్ట్ ప్రింట్ నేమ్ ఇస్తే it will be giving you an error, syntactical error. అర్థమవుతుందా? సో Yes, ma'am. ఇప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు ప్రింట్ నేమ్ మెయిన్ లో ఇచ్చినప్పుడు నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇస్ అబౌవ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆర్ బిలో ఎక్కడ ఇచ్చినప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫికలీ గివ్ ద డేటా టైప్ హియర్ వాయిడ్. సో ప్రింట్ నేమ్ ఇప్పుడు నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ విల్ నాట్ గివ్ ద సెమీ కోలన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, అది టర్మినేట్ అయిపోతుంది కదా. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్. ఎస్. Yes, ma'am. Yes, and here I told you first function is what? Function without arguments. Arguments ante whichever the things I write like this under these brackets, those become arguments. Have I taken any argument here? No kada? Yes No, or no? ma'am. No, ma'am. So that's why this first will become function without arguments, and here I did not take any return value also. So this the first one will become function without arguments and without return value. This is the first program for first line. Clear? Everyone understood? Yes. And here Yes, what ma'am. will be the output means hello welcome it will come. So hello welcome, suppose after this I have taken one more thing, printf hi. Now how my output will be, please tell any one of you. What will be my output? Only Because hello and welcome, ma'am. yes. Hello and welcome only, ma'am. Hello, welcome. Hello welcome. Only Here that. here one more printf I have taken. You please ఇది కొంచెంసేపు వదిలేయండి. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, టోటలీ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ we have 3 printf statements are there. Means what? 3 printf statements have to display for well and good, for clear. So first printf is hello, means what will be the expected output, please, any one of you. Hello, hi, welcome. Hello, hi, welcome, ma'am. Hello, hi, Hello, welcome. hi, welcome. Everyone's answer is same. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, here you'll be doing a mistake, every student. That's why I took this. Hello, hi, welcome. You'll not get. You'll be getting hello, welcome, hi. Okay, now this type of questions only you'll be doing mistake. Please try to understand here. So I told you our program execution begins from main function. So first it will enter into the main. So what is the first statement? Printf hello. So it has printed hello. Clear? After that, what is the second instruction? It has to be executed. It has given print name. Print name means what? It will immediately move from print name to this function. Suppose in your people are sitting in the class. Same example I take. So my class lo andar kucho untaru. Like your class contains 7 to 8 rows. So if I call a girl who is sitting at the 7th row, I take some. It is like Anuradha, please, means she'll get up. What I have to think? Even though you girls are sitting in the first, second, third, and fourth, I am directly going to Anuradha, who is sitting at the 7th row. Means what here? Directly here, ఇక్కడ నేను పిలిచాను అంటే ఆమె ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి కంట్రోల్ పోతుందా లేదా? Will she be addressed or not? Yes, ma'am. Yes, similarly in this program, here I have taken immediately it has print name. Once print name is there, immediately my control will go, match will come here. Control print name function ekkada define aitundi akkadiki veltundi. Clear? Ee print name lo emundi? What is there here? Welcome is there. So it is going to print a welcome. After this task is finished, again it will be going back to main function. Clear? Main function lo tarvata unna statement enti? Printf hi. Do you understand now? What you people are thinking means first printf, second printf, and third printf. It's not the thing. Clear? Understood now, everyone? అర్థమైందా అర్థం కాలేదా? Yes, Deepa? Yes, ma'am.
ఓకేనా? మీరు ఏమనుకుంటారంటే హలో ఫస్ట్ ఉంది, తర్వాత సెకండ్ హాయ్ ఉంది, తర్వాత వెల్కమ్ ఉంది అంటారు. బట్ యు ఆర్ ఫర్గెటింగ్ అబౌట్ ద ప్రింట్ నేమ్. ఈ ప్రింట్ నేమ్ అనేది సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ సీక్వెన్షియలీ one by one. So in the second instruction I got print name. Immediately print name, it is going to ignore these things. Directly it will be jumping to the print name. ఎక్కడ ఉందో ఆ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు అందరూ ఉంటే నేను ఏ అమ్మాయి నేమ్ తీసుకుంటానో నా ఆ పవర్ అక్కడికి వెళ్తుంది, ఆ అమ్మాయి వేస్తుంది. ఈ మధ్యలో వాళ్ళు తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్ హర్, రైట్? సిమిలర్లీ ప్రింట్ నేమ్ అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ప్రింట్ నేమ్ లో ఏముంది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి? ఓన్లీ వన్ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ దర్. సో వెల్కమ్. సో ఆఫ్టర్ హలో ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లేయింగ్ వెల్కమ్. There is nothing to be executed displayed here. So it will be moving again to the main function. Main function lo next printf statement undi, hi undi. So the output will be hello, welcome, hi. Any doubt here? Everyone understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, very good. Next program is what means function without argument but with a return value. Okay, 1 second girls. Okay, so here next one is what? First one is function without argument without return value. Now function without argument but we are writing a return value second time. So how this function will be? Same. Here I have taken in some at the function declaration. Okay, see here, return means what? Means same thing. Here I have taken one sum function. So sum function, have I passed anything in between? Have I passed anything? Return arguments lemma rasama? No, ma'am. No, ma'am. If I am not written, I have to tell that a function without arguments. Okay, here I have taken sum I have to do. So for that int result I have taken printf to calculate the sum of two numbers. What is my thing? I want to calculate sum of two numbers. Whichever the result I am getting, whichever the thing I am going to assign result in the name based on sum function ki assign చేస్తున్నాను. ఓకేనా? c equal to a plus b చేస్తాం కదా. c equal to a plus b చేస్తాం కదా. c equal to a plus b చేయకుండా what I did here, for a result, ఈ రిజల్ట్ ని c అనుకోండి, ఈ రిజల్ట్ కి నేను sum అనే ఫంక్షన్ ని అసైన్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఎవర్ ద I get output for sum, that will be given to result. Do you understand this? అర్థమైందా? Ma'am, your voice is breaking, ma'am. Repeat once again. Yeah, okay, fine. So నేను ఏం చేశాను? Here I have taken a function. So above the main function. So this become a function declaration. Did I take any arguments here? No. So it becomes function without argument. After that I have entered into the main function. Here I have taken one function, one variable. What is the variable name here? Result. Okay, so result, what is the thing I want to do? I want to do sum. అంటే మనము వేరే ఫంక్షన్ నేమ్ ఎప్పుడు రిలవెంట్ గా ఇస్తాం కదా. నేను ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఆ మల్టిప్లికేషన్ కి అడిషన్ నేమ్ ఇస్తానా? నోనా? నో. ఒక బాయ్ కి బాయ్ నేమ్ పెడతాం, గర్ల్ కి గర్ల్ నేమ్ పెడతాం. బాయ్ కి గర్ల్ నేమ్ పెడితే విల్ ఇట్ బి రాంగ్? No, but we are very much habituated. Girls ki girls name mein petali, ki boys ki boys name mein petali. Means relevantly we search for that. Similarly here, I am doing sum of the two numbers. Then I will be giving sum aina istanu lekapothe add aina istanu. So I have given here sum is the function name. So here ఆ సమ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, దానికోసమని here I have taken one variable as result. Clear? After that, so printf to calculate the sum of two numbers. సో సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిజల్ట్ వచ్చేసి సమ్ చేసినాక వచ్చిన వాల్యూని నేను రిజల్ట్ కి అసైన్ చేశాను. ఓకే, Yes, ma'am. ఎస్. సో హియర్ ఒక్కసారి సమ్ ఇచ్చాను అంటే ఐ హ్యావ్ టు డిఫైన్ రైట్. ఇది డిక్లరేషన్. డిక్లరేషన్ ఆల్ ద టైమ్ టర్మినేట్స్ ఇట్ విత్ సెమీకోలన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టర్మినేటెడ్ హియర్. సో ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను అంటే ఐ టోల్డ్ యూ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ బ్రేస్. ఎస్,
Yes, right. So here I am taking two variables. ఇది మళ్ళీ కొత్త ఫంక్షన్, మన ఓన్ ఫంక్షన్ ఇది, యూజ్ ద డిఫైన్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఐ హావ్ టేకన్ టూ వేరియబుల్స్. యూ పీపుల్ నో ఇట్ వెరీ వెల్. సో int a comma b. So int a comma b, did I give any values here? A equal to 4 అని, b equal to 3 అని ఏమైనా ఇచ్చానా? No, I did not give anything. So what I have to do? I have to go printf, enter two numbers, scanf percentile d, ampersand a comma ampersand b. Is there any doubt here? Please Supratika, mute yourself. Okay. So here what I did, I have gave printf and scanf. You people know it. Ikkada vachindi earlier what I used to do, instead of this ikkada comma c petti c equal to a plus b I used to write earlier for very first program. ఇలా రాసేవాళ్ళం కదా. yes ma'am. అలా రాయకుండా సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్ట్లీ రిటర్న్ వాల్యూ. సో అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూ. రిటర్న్ కూడా ఒక కీబోర్డ్. సో రిటర్న్ అంటే ఆల్ ద టైమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటుంది, రిటర్న్ 0 తీసుకుంటుంది. సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి మీన్స్ వాట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ అప్ ద టూ నంబర్స్. సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ వాల్యూని ఇక్కడ ఇచ్చామనుకో రెండింటిని సమ్ చేస్తుంది. After this function is finished, it will be going to the program. ఈ సమ్ లో ఏమైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో దాని రిజల్ట్ కి అసైన్ చేస్తాం. ఎస్ ఎస్ printf percentage d comma result. ఆ రిజల్ట్ అనేది మనకి ఇంటిజర్ లోనే ఉంది కాబట్టి percentile d result. See, you can just look at the output here. So first printf to calculate sum of two numbers I have given. So enter two numbers, here it is given. రైట్. ఇక్కడ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ ఏంటి, సమ్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చింది యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. సో ఇఫ్ ఐ కాల్ ఎనీ కాల్ లైక్ సిటింగ్ ద గర్ల్ ఇన్ 7th row అనురాధ అని చెప్పాను కదా, ఇఫ్ ఐ కాల్ ఇమీడియట్లీ దట్ గర్ల్ విల్ కమ్. సో ఇప్పుడు సమ్ అన్ ఫంక్షన్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మై కంట్రోల్ విల్ గో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఎస్, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ సి ఓకే టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ టు బి ప్రింటెడ్ హియర్, enter two numbers. So here it will be asking enter two numbers. Now I am giving 10 comma 24. Yes, what I have to do, return a plus b means what, return of 10 plus 24. What is the output I get, 34. 34 ఎక్కడ ఇస్తున్నాం, రిజల్ట్ లో ఇస్తున్నాం కదా. Yes, ma'am. That is going to be printed here. Clear everyone? Yes, ma'am. Next type is what, function with argument and without return value. So argument అంటే ఇప్పుడు చూడండి, earlier till now we were giving here it as blank. Now I am taking two arguments or parameters కూడా అంటారు. ఏమంటారు, whichever the thing I enclose, I write in between the functions what I call arguments అయినా అనొచ్చు. The other name is parameters. Okay, how many parameters I have taken here, two parameters of data type integer. Okay, so ఇక్కడ int తీసుకున్నా, ఇక్కడ int తీసుకుంటే తప్పలేదు. If I am taken two integers, I could take here int, no problem. But ఇక్కడ int float తీసుకున్నప్పుడే void తీసుకోవాలి. Like two ints ఉన్న void తీసుకున్నా nothing goes wrong. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes. So I have taken here void sum int comma int, void main. I have taken int a b comma result. ఓకే, ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది. సో సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ గివెన్ టు క్యాల్కులేట్ సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్, ప్రింట్ఎఫ్ ఎంటర్ టూ నంబర్స్ ఇచ్చాము, ampersand a ampersand b. till now everything is clear, right? Now sum of ab, ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకు ఇది వరకు అయితే ఏం చేసామంటే సమ్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు పారామీటర్స్ లేవు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ టూ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను కదా, తీసుకున్నానా లేదా? So compiler ఏం చేస్తుందంటే once it is doing, it will check what is the name of the function given here, what is the name of the function. If the matching is found, then only it will execute, otherwise it will show okay sum is matched. Here how many number of parameters are there, two. So here also it will check okay two parameters both are matching. So appudu ainappudu it will be moving immediately to here. Clear? Yes, ma'am. ఎస్, ఇప్పుడు నేను ఇంట్ ఏ బి అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంట్ ఎక్స్ వై అయినా తీసుకోవచ్చు. యూ మే గెట్, మీకు ఎగ్జామ్ లో అడగచ్చు ఇలాగా, ఇది కొంచెం నోటీసబుల్ థింగ్. సో మీరు అనుకోవచ్చు మ్యామ్ అబో యూ హ్యావ్ టేకన్ యాజ్ ఏ కమ్మ బి బట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎక్స్ కమ్మ వై. ఇస్ దట్ ఎ రాంగ్ థింగ్? నో, బికాస్ ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే కంపైలర్ ఇట్ విల్ లుక్ ఓన్లీ ద
డేటా టైప్ నువ్వు ఏబి ఇచ్చినా రాంగ్ కాదు, XY ఇచ్చినా రాంగ్ కాదు, బికాస్ ఒక్కసారి కంపైలర్ లో మైండ్ లోకి వచ్చిందానికి ఇట్ విల్ జస్ట్ లుక్ ఓన్లీ ద డేటా టైప్ వెదర్ కరెక్ట్ డేటా టైప్స్ ఆర్ దేర్ నాట్. ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇంట్ ఫ్లోట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి రాంగ్. బట్ ఇంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నేమ్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు. డూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. ఎస్. సో ఇక్కడ XY అయినా ఇవ్వచ్చు, ఏబి అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదు ఇలా లేదు నాకు ఇలా ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాం అనుకో, డైరెక్ట్లీ జస్ట్ యు ఆర్ గివింగ్ లైక్ దిస్ సమ్ ఇలా ఇచ్చేసి జస్ట్ ఇంట్ ఇచ్చి కింద ఇంట్ ఎక్స్ కామా వై అని ఇచ్చి ఇలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 2 మెథడ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎస్ మధుమిత, వాట్స్ యువర్ డౌట్? Madhumita. Okay, fine. She raised her hand. Okay, do you understand everyone? Yes? Ardhamain? Yes, okay. So this is the thing. I could write in this manner. Ila rasin tarvata print up the sum of percentage D A plus B. Result directly I am writing. Any doubt? The same thing, function, example for function with argument and with return value means what I do? I write same అదే program ని నేను ఏం రాస్తున్నాను, instead of writing this statement, what? Printf place లో directly what I am writing? Return A plus B. That's all. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం sum చేసాం కదా. Return A plus B means it is going to do sum up. Any doubts here? No, ma'am. No. అర్థమైందా everyone? 4 types of functions. Okay, tomorrow we will have discussion. If you permit, I will continue call by value and call by reference. Is it okay to continue or tomorrow? Tomorrow, ma'am. Tomorrow. Very good. Tomorrow, so we are going to finish like pointers. One topic is left, very important topic, pointers and call by value and call by reference. With this we are going to wind up our C language. We'll move to, from tomorrow, like day after tomorrow, I'll move to C++. Okay? Okay, ma'am. C++ we will touch all the fundamentals, right? Okay, Madhumita. So any doubts of today's class? No, ma'am. So thus whichever the questions I am giving for Saturday's assignment, those are interesting, or how do you feel? Interesting, ma'am. Are you people are thinking about the answers, right? Yes, ma'am. Yes, once you people get habituated, no, whatever the things we learned in the week, that exam will help you a lot. Okay, Supratika. Okay, now, so that do not copy, girls. If you want, you could find them, find the answers in the Google also, but it's a self judgment. You have to give respect to yourself, right? Yes. Okay, so next week again we'll have an assignment, so hopefully everyone will do better. After this, try to do, if you are having lab, if you are having any doubts, you could come and practice. At the end of the day, you people can come. After 25th, if whatever the doubts you are having, you please try to do in the lab and solve it there only. Okay? Okay, ma'am. Yes, thank you all, girls. Prabha, I think madam has shared you the attendance link. You could fill and leave the class. Good night all. Good night, ma'am. Good night.